De grootste importeurs van Belgische bieren zijn nog altijd onze buurlanden. Maar ook vanuit de Verenigde Staten is de interesse groot. Zowat 1 op de 8 flesjes bier die we exporteren komt nu terecht in de VS. En de ambassadrice voor Belgisch bier in Amerika is Wendy Littlefield. Welkom bij Z-Bier. Welcome, Mrs. Littlefield. It's great to have the opportunity to speak to you because you're in Belgium now, but you're not in our country that often, are you? Well, I actually am here pretty often. We come for about 3 months every year and do our work with the brewers in Belgium. So I'm happy to be back. And how do you know Belgium, and how do you know Belgian beers? Well, it all started when my husband and I met in college and eloped, and he found a program to go to business school in Belgium and get an American MBA. That was in Brussels, Boston University. And so we came to Belgium, and we lived here for 3 years, worked in advertising, and traveled around the country by train and by bike, visiting villages and tasting the beer. And to us, the beers were remarkable and different and delicious. And we felt that if we could introduce them to Americans, they would love them. But my husband and I were the first people to specialize in Belgian beer. And we brought many great beers to the US. Wendy, I always thought that Americans liked huge quantities and they didn't care that much about quality. So I'm wrong, or? Well, yes, I think that's a misperception. Particularly in the last, let's say, almost 30 years, there's been a revolution in food culture in the United States. So there is a sector that is quantity over quality, but there's also a very active and growing sector of quality over quantity. Are the Americans happy to pay for good quality? Well, there are many dimensions to that answer. You know, the dollar actually has strengthened since the crash relative to the euro. Nevertheless, the cost of shipping is high. And so Belgian beer is going to be more expensive than beer that's made in the United States. But there is, you know, the Belgian beer sector has been growing rapidly. And curiously, we're seeing American producers of bottle-conditioned Belgian-style beers raising their prices, increasing their profit, and basically being at parity or above the Belgian beers. So it's kind of given them a way to charge more. Een bier dat het goed doet in de Verenigde Staten is Sint Bernardus Abt 12. Een donker bier met een volle ivoorkleurige schuimkraag, een zeer fruitig aroma en een lange bitterzoete afdronk. Gebrouwen in het uiterste puntje van West-Vlaanderen, in het hart van de West-Vlaamse hoppenstreek. Voilà, hier draait het om. Hoppen. Zonder goede hoppen, geen goed bier. Weken die van onszelf. Je moet daar eens aan ruiken, dat is echt een fantastische geur. Je krijgt direct zin om een goed bier te drinken. Het water dat we gebruiken voor het brouwen van ons bier wordt opgepompt van 150 meter diepte en is regenwater dat gevallen is ten tijde van Jeanne d'Arc. We brouwen een 8-tal bieren, waarvan de Sint Bernardus Abt 12 natuurlijk de bekendste is. Maar daarnaast hebben we ook nog een Pater 6, een Prior 8, een Triple, Sint Bernardus witbier, Christmas Ale, Watu Triple en grote bier. Al onze bieren, zowel 33 centiliter als 75 centiliter, worden in de brouwerij gebotteld. We bottelen zo'n 200.000 flessen per week. En al dat vakmanschap resulteert in de fantastische bieren van Sint Bernardus. Het beste water, de beste mout, de beste hoppen, daarmee maken wij een wereldbier. Santé! The US is a pretty big country, of course. We've recently seen with the US presidential elections that the country may be divided from time to time. Do you also notice this when you try to sell Belgian beer in the US? In the southern part of the United States, strong beer, like over 6%, was illegal until a few years ago. So Belgian beer, by and large, was banned from being sold at all.
The strange thing is, though, that once the laws changed, then there was super fast progress in the kinds of towns and communities that would be excited about specialty beer. So I could say that in a place like Arkansas, or in a state which is just coming on board in Mississippi, they will make 30 years of progress in terms of learning about beer and acquiring a taste in 5 years, whereas in the rest of the country it was much a slower acceleration. At this moment, already 12% of export of Belgian beers abroad goes to the US. Do you think that that share will become bigger in the next couple of years? I think it will, yeah. Well, also, I should say, when we began importing, only about 20% of Belgian consumption was exported, and now it's, I think, 65%. So, yeah, I mean, Belgian beer has a worldwide reputation for excellence, and more people are export-oriented, and more breweries need to consider exporting for survival, with the concentration of sales in fewer cafes, with the grand surface stores offering less variety, and just intense competition. Sometimes it's better to go outside than to try to hold the turf. That may lead to problems with supply, because most of the beer is produced by relatively small Belgian family brewers. Do you think that supply can keep hold of the big demand? Well, it depends on each individual brewery's decision. We always do planning with each of the brewers to say, this is how far we want to go in the coming year. Are you okay with it? So it's done in cooperation. Certainly it's possible that there will be strains put on the brewery, but it's always up to the manufacturer to decide how big he wants to be. In het Waalse Kanaal Z brouwt de brouwerij Lefebvre sinds 1876 een rijk gamma aan bieren, waaronder Barbaar en Hopus. 80% van deze bieren is bestemd voor de export, een groot deel hiervan voor de Verenigde Staten. Bienvenue à Kanaal Z, dans le site de la brasserie Lefebvre. C'est ici que mon arrière-arrière-grand-père a fondé notre brasserie en 1876, il y a donc 135 ans. La clientèle de la brasserie était toute naturellement trouvée avec les plus de 3000 ouvriers de la carrière, ces hommes qui avaient vraiment manipulé des masses de 15 à 20 kilos toute la journée, avaient soif et buvaient volontiers un verre de bière avant de rentrer à la maison. La brasserie Lefebvre aujourd'hui fabrique 14 bières différentes. La grande spécificité de la production, c'est que nous n'avons pas de filtration, donc nous travaillons uniquement avec une centrifuge et des moyens totalement naturels pour préserver le goût du produit. Les produits que nous fabriquons sont exportés à 80% du volume, principalement vers la France et l'Amérique du Nord. Voilà, ça c'est comment on sert la Opus. C'est la 14e bière de la brasserie, la plus récente. Elle fait plus que 8% d'alcool et elle contient 5 houblons différents. Et normalement, on sert la levure séparément dans un petit verre, ce qui permet de goûter d'abord la bière claire. Le but, c'est d'ajouter la levure et de pouvoir alors goûter une deuxième fois le produit avec sa levure. Et ça, c'est vraiment fantastique. Santé. Is it trendy to drink Belgian beer in the US, Wendy? Do young people drink Belgian beers, for instance, in the US? Yes, I'd say discerning people drink Belgian beer, and that's what gives it the great reputation, is that it's opinion leaders in the beer world who understand how special the heritage of Belgian brewing is, and who really keenly seek out these products and turn their friends onto them. Is there anything Belgian brewers can do to help you promoting Belgian beer in the US? Yeah, just to do the very best job they can to be as original and authentic as they can be, and to tell their stories, or let us tell their stories as well. Okay, thank you for the interview, Wendy, and good luck with your business. Thanks, Pascal.
Het is goed om te weten dat mensen als Wendy Littlefield Belgische bieren promoten in het buitenland. Dat komt onze export ten goede en dat is dus ook goed voor de Belgische economie. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Z-Bier. When you get your thumbs out.